Всем привет, продолжаем стримить. Сегодня у нас Hogwarts Legacy, часть 6 и так далее. Так, одну секунду, что-то надо что-то странное. Теперь идет ли звук вообще? Всем привет, продолжаем стримить. Сегодня у нас Hogwarts Legacy. Все работает. Сид как хрен знает что. Отправляемся. Так, в прошлый раз мы почти закончили все и подошли к сюжетному заданию как раз. Вот. Сегодня пойдем дальше. Сюжетки. Надеюсь. Stupefy. Так. Лепендо. Раздобудьте все 3 боевых растения, одновременно испытайте их в деле. Не то чтобы у меня охота флипенда как-то. Погнали к профессору. О, он 2 очка талантов откуда взялось. Такого продолжительность действия фокусирующего действия увеличивается. Действие грозового напитка, кстати. На самом деле прикольно вот это вот. Грозовой напиток, наверное, изучим. Дабл крутсо, мазафака. Так, одну секунду, у меня тут, кажется, воду доставляют. Все.
Так, сейчас буквально минуту и подойду. Надо воду забрать, короче. Доставка. Так, все на месте. Продолжаем, так сказать. Надеюсь, больше отвлекать сегодня не буду. Так. Вот, получается, мы закончили на задании профессор Фиг и так далее. Отправляемся в Хогвартсу. Самая ближайшая точка это вот здесь. Близко. Revelia. I've upset Madam Green one too many times now. She won't soon be welcome to Nactrum. Так. Так, где-то должен быть ключ еще. Ладно, может потом по пути найдется. О, вот он. Так, а что-то забыл, что с ним делать надо. А, точно, надо вовремя нажать. Блин, мне таких жетонов надо что-то в районе 15. Это вообще какой-то бред. Revelia. Aloha Mora. Алоха, Мора. Домимасок бы еще где-то найти. О, как раз где-то тут есть. Где-то тут сидит домимаска. Где? What do we have here? A demiguise. Yeah. А, вон.
Думаю. Отлично. Revelio. Еще один ключ факультета. God damn. Revelio. Accio. Revelio. Accio. Ладно, мне не сюда надо. Revelio. Зал картографии. А, ну это там, где я был до этого, точно. Где профессор и книга и прочее. Да-да-да. А тут даже вроде есть порох. Да, вон же есть порох. How Прямо. nice to see you, my young friend. Странно, странно. You would be wise not to underestimate this student. Their aptitude for magic is beyond anything I've ever seen, and I've been teaching a long time. It is a joy to have such a student. It can be. There you are. I received your owl. I was able to speak with Lodgok, the goblin I mentioned before. What did you learn? He and Ranrock were close once, but they had a falling out. You believe he can be trusted? Сложно сказать на самом деле, но... I believe he's trustworthy, Ладно. yes. He seems sincere, and Sirona Ryan trusts him. Very well. Supposing he can be trusted, will he help us get to Ranrock? I retrieved a stolen helm that he hopes to return to Ranrock in order to regain his confidence. You have been busy. Let's hope your efforts result in our learning something about Ranrock's plans. Lodgok did mention that Ranrock is searching for something, but he couldn't say what. Perhaps that helm will yield some answers. Ranrock is searching for something. I feared as much. I've heard an unusual amount of activity, goblins and wizards, I surmise, when visiting my portrait at my castle. Rookwood Castle? My former residence, yes. That castle is also the location of your next trial. У меня плохие новости. I'm sorry to tell you that Victor Rookwood, evidently your descendant, is a dark wizard in league with Ranrock. My descendant? A dark wizard? Yes. I'm afraid we've no time to waste. Despite the obstacles that clearly await you, you must get to Rookwood Castle immediately. Not only is it the location of the next trial, it is home to a source of power that would be devastating in the wrong hands. Ooh. I do wish we had the luxury of time. However, I do not doubt your abilities. Find my portrait there as soon as you can. Very well, sir. I'm on my way. Let's go. Best of luck. No time to waste. I'll meet you at Yes. Rookwood Castle. Причем у меня, по-моему, есть портал прямо туда. Но сначала посетим выручай комнату и потрогаем всех животных.
be more useful when I have something to identify. Отлично. Так, четко нужно. Это еще не прошло время. То есть, короче, я думал просто, что если я ухожу, типа, время идет все равно. А оно просто минает предыдущее, да? Тогда нет смысла. Так, отправляемся в замок. Это вот здесь было, да. Я до него доходил как раз. Астрономический стол там же лежит. Так, ну я, наверное, днем хочу. Да. Что-то особо светлее не стало. Погнали. Максима. Блин, я не купил нигде. Купить вот эти 3 штуки и применить, чтобы на флипенда потом обучиться. Чтобы это не было. What's going on here? Professor Rookwood was right. The place is crawling with Victor Rookwood's lot and Ranrock's loyalists. Самое время They're выучить working Аваду together, all right, but it is not a friendly alliance. I'm sure you'll agree that we need to find a way in other than the front gate. Let's go. Не, я хочу через парадный. Revelio. Oh, You fuck. can't stop Ranrock's rebellion! Oh, You yeah? ought to cut back on pudding. Mistook you for a troll the other day. Arresto momentum. Ow! Incendio. Revelio. Up there. That's our way in. Там кто? А, этих я ловил кучу. Не надо больше. Wingardium Leviosa. Leviosa. If I'd known your plan was to dig up half the I country. wouldn't have to dig if you could simply manage to bring me the child. We wouldn't need the child if you hadn't sent a dragon to retrieve the container I spent months and countless ministry favors tracking. You let them board the carriage. My options were limited once I knew it would be inconveniently beyond my reach at that infernal school. Have you not acquired enough power here? I allowed you to tunnel under my family home. Allowed me?
You are here only because you are descended from a keeper and may at some point inadvertently become valuable. We had an agreement. I will share with you the power that I discovered if you locate the stores of magic that are yet to be found. So, unless you want another demonstration of my power, a power that you one day hope to wield, bring me the child. Ну как Чайл сам пришел. We already knew they were after you, but now we know they're digging for stores of magic. And Ranrock knows about the Keepers. Yes, I caught that too. Professor Rookwood said that you'd understand more once you complete the next trial. Let's get into that castle. Uh-oh. Revelio. Oh god. Any special words you want me to pass on to your mum? Палач банды Пепломба. Ау! Блин, я за день разучился уже. Ау! So close. No one takes one of my own. You won't get away with it. Revelio. You are tearing me up. Блин. Это рябинового отвара перебор. Revelio. О, что-то легендарное. Да, приятно. Надо куда-то Круцио поставить тоже в комбинацию. Блин. Понятно, с чем она комбится. Okay. Так, что это у нас такое? Что на время? I suppose that's the quick way down. Revelio. Подвал поместья Рукуда. Окей. Goblin tracks. They're a step ahead of us. Let's see where they lead. Да что они перед нами? Они здесь долго уже сидят. Я тут ничего не слушал, диалоги, что ли? О, выглядит как-то зловеще. This must be it. The store of magic and the source of Ranrock's power. It looks empty. If they've taken all of it, why are they still here?
Ranrock said there's more to be found, and if he's right about that, it may or may not be located here. Wherever it is, we need to find it before they do. Where is that portrait? Да, ищем портрет этого чувака. I heard something. I was hoping that was you. А, вот. Professor Rookwood, the goblins and dark wizards who've overrun your castle are digging for stores of magic and have broken open some sort of container. No! Things are more dire than I could have imagined. If, as you told Percival, a goblin in his vault was wielding a powerful magic, then they have somehow learned. It cannot be! And sir, they know you were a keeper. Ranrock used the term. This makes no sense. How did... We shall discuss this later. Right now, you must complete the next trial. Okay. Just tell me where I need to go. The power you stand to wield must first be fully understood. The trials will ensure that. Power without knowledge is dangerous indeed. In the wrong hands, we will simply have to outwit Ranrock and my unfortunate namesake. Very well, Professor. Tell me where I need to go. I shall reveal the path. Professor Fig must leave you now. I would join you if I could. I shall await you. Revelio. Обойдемся как-нибудь без него. Второе испытание. Revelio. Так, ну выглядит дорого пока что. Так. Опять надо будет через арки проходить. Да ну ладно. Revelio. Эта штука что-то значит. Серьезно, я ради 45 баксов ходил туда. Да. Revelio. That pillar is blocking the path. I'll need to move it. Который пилор. Вот так. Так, и сюда надо было или нет? Что-то... Revelio.
Там есть сундук явно, так, да. Опять ради 40 баксов. Так, нечто жирное. Нормально. Не, кстати, зелье полезное вот это. Я их вообще особо не юзал, но дамаг хорошо апает. Тебе. Угу. I believe I need to proceed to the left here, but how? Понятия не имею как. Так, что-то пока... Не, ну вот это не зря явно здесь область. Что-то произошло, короче. There's a pillar here, but no ledge near it for me to grab onto. Ow! Где враг-то? What the fuck? А, в другом измерении.
Ау. Окей. Wait a second. Not bad. Revelio. Что-то по 2 как-то мало уже против меня выпускать. Могли бы и побольше, блин, вывалить. А чё тут? Какие-то 2 разные комнаты. Блин. Танский костюм с джемпером. Надо посмотреть, короче. Что, серьезно, все ячейки заполнились? Хреново, надо будет удалить, значит, часть. Так, это говно, какое-то говнище. Но опять же, оно типа говно по сравнению с моим более-менее прокачанным. О, много всего. Так, я хочу все на нападение максимально. Пока выглядит как мусор. Так. Мантия. Вот это потенциально лучше должно быть, наверное, да? Не, вряд ли. А что такое мусор-то? Где нормальные апгрейды? Просто какой-то кошмар. Руководств еще собрать, ё-моё. Больные ублюдки. Revelio. Не кажется ли я тут был уже? Не был. А, не был. Или... Ваза разбита, может, и был. Не мог. Так, где-то тут источник магии. А, привет. Чивка за руководство есть в смысле. Revelio.
А, тогда я тут был. Ну капец, блин. Hitting those marks readjusts the archways. Perhaps there's a way forward from the other side of this one. Я же реально тут был. Бред. Блин. А, вон тут сундук слева сразу. Забрал руководство. Так не, она у тебя есть, у меня там. Я написано еще 50 надо. Понимаю, сюда что ли? Что происходит? Там прикол. Revelio. Steam ачивку. То есть та штука слева не нужна. Босс-файт, я так понимаю. Просто был. На урон проходит. Не. Что-то какой-то он вообще ни о чем. Слишком просто стал.
Надо уровень повысить до хардкора. What a relief. Revelio. Вот этот размерчик, если был бы у него, тогда нормально можно. I must say I'm curious to hear of Isidore's travels. Do come in. Please, have a seat. Isadora, we are all most intrigued to hear. We're ready. I've something to show you. Father, these are my colleagues from Hogwarts. Father hasn't spoken since my brother died. On my travels, I confirmed that which I've always believed. That we have the power to take away pain. Isadora. Yeah. What have you done? I took his pain. This is uncharted magic, Isadora. You can only see what has been sealed in the jar, and we do not know what power that may hold. But the traces of that magic are different from what I've seen before. Thank you. Ну, допустим. Не понимаю, при чем здесь ранрак вообще? Motherfucker. You're back. And in one piece, no less. It is good to see you again. Professor Rookwood told me about what happened at Rookwood Castle. Да что вы говорите? In light of the dire circumstances in which we find ourselves, it is most fortunate that someone so competent is following this path. Thank you, Professor. I shall keep this second artifact safe, as you've advised. Good. Are you ready to move on? Mm-hmm. I'm ready for whatever comes next. In that case, introductions are in order. Allow me to introduce former Hogwarts headmistress, Neve Fitzgerald. Fitzgerald. A Jew. How do you do? I must say that I was not entirely surprised to learn that a student had been completing the trials. I've always believed Hogwarts students capable of anything they set their minds to. Thank you, Professor. It's a pleasure to meet you as well. I am certain that you are more You. than capable of completing my trial. However, I must first, how shall I say, prepare the location of your next trial. We trust your judgment, Professor Fitzgerald. You should know better than anyone how to manage the inconvenience of, well... A vainglorious and exasperating headmaster? Indeed I should. I shall confirm that everything is in order immediately.
Of course. Professor Fitzgerald needs some time to clear the way forward. Until then, you should continue to hone your magic. О, нет. If you learn more about Ranrock Да and Victor начнется Rookwood's драть сильнее. activities in the meantime, please let us know. Very well, Professor. Ну, честно говоря, я думаю, испытание будет немного отличаться от одного другого. У этого хрена было такое же испытание, как у этого хрена. Блин. Значит, и будет здесь то же самое. Блин. Их вообще-то 4. Что, неужели будет 4 испытания? I know. Continue to hone my magic. You do learn quickly. Hopefully you will soon hear from Lodgok as well. And we shall learn how he fared with the Скорее бы helmet с you этим было, retrieved. Well done с today, as слизериновским always. чуваком. We shall speak again soon. Чтобы он выдал свежее воду кедавру. Пила зимака. Revelio. That's it. I'm making good progress. About your run-in with the poachers. I have some news about them as well. Can you meet me soon? I fear that some of what I uncovered has to do with you. Revelio. When you have a moment, please stop by the room of requirement. Deke mentioned you might be interested in learning how to... Так. Ну, надо выучить заклинание. Так... Да блин, не хочу я флипенда сраная. Поговорите с Диком. Это профессоралов. I have been asked to teach you the exploding charm, Bombarda. Once you have completed the tasks I've set forth, speak to me after class. Okay. Bombarda. А, прикольно. Надеюсь. Так. Миссию с другом эльфа, да, выполнял. Пауком, что ли? Естественно, выполнял. Так. А, вот, выручай комнату. Так, подожди, Дик. Так, мне грозовой нравится и Максиму зелье прикольно. Типа. Не понимаю, он получается может одновременно только одно зелье юзнуть. Если два подряд принимаю, вроде как исчезает баф сперва. Так, не то мне надо распознать. Шар с символом факультета ослабленный, зато у него походу есть.
статы получше моих явно. Но я вот сейчас применил 2 подряд зелья и писался пав только от одного, но я не знаю. Непонятно, работает оба или нет. Нет, шарф неплохой, но надо 26 левел добить. Да не, я сейчас стал все юзать, если зелье, он почти бесплатный, по сути. Уж не юзать. А чё они не едят? Они не поевшие. Твари, почему вы не наев? Они не поевшие. Тварь, блин, будь готова к взаимодействию. Всё. Реально ли они не едят? Начали есть только, когда я приперся. Тварь, давай, готовься к взаимодействию. Ё-моё. Так, где это? Нюхля. Так, мне надо вон с той собрать. А, нет, не собрано. Где второй птиц? А, вот. Нормально. Так, теперь с более крутых сотварей. Ой, они тоже не ели никто, блин, да задрали. Какого хрена? Я нахрена покупал это все? О, Коксел сейчас. Я надеюсь, он мне империю сейчас даст. О, волос единорога, знатно.
Ну ничего, я только что же ему еды дал. Он только жрет и не нажирается. Ну. И мало. Тварь. Странный чел какой. Какой-то баг, походу. Типа есть-то он ест, но не наедается. Можно еще стрела сюда зашел. Да, достигнуть предел. Блин. Нужен еще один виварий, короче. Погладить. Блин. Охрень. Я не ту кнопку нажимал. Твари, вы меня раздражаете. Круцов. Что за дешевое ограничение, блин? Так. Точно, там был шарф лучше, но у меня пока уровень не подходит. Hello, Deke. You wanted to talk to me? Indeed. Deke thought Hello, you might Deke. want to learn how to build a breeding pen so that you can breed beasts. Okay. That sounds a very good idea. Rescuing and breeding beasts go hand in hand. Young beasts are particularly vulnerable to poachers. Breeding beasts here in the room will allow us to keep the younger ones safe. I see. And what do I need to do? First, bring a pair of beasts to the room. One male, one female. Deke suggests rescuing thestrals, as they're at great risk from poachers. Noble creatures, but their relationship with death gives them a bad reputation. They're prized by poachers for their tail hairs. I've seen thestrals Так, Дик before, лучше бы but where третью would I комнату find a pair открыл. of them nearby? Deke has seen some wild thestrals not too far from the Hogwarts grounds. Then you'll need to purchase a spellcraft for the pen from Tomes and Scrolls and gather the materials it requires. Once you've rescued the thestrals and you have the spellcraft, you come and find Deke. Дик, блин, третью комнату открывай, зараза. Мне даже фестралов будет некуда поместить. Так. Купите магический рецепт загона для разведения. Опять все бабки просру, блин. Кто знает на что. Я фестралов даже не смогу выпустить, потому что у меня там 4 из 4. Надеюсь, в момент, когда я приду, он откроет третью комнату. Come in. Sorry if there's a smell. New batch of toad-hide. Ой, я не туда зашел. I'll not mind seeing you here again. Consider yourself welcome. Consider yourself welcome. Да.
Hello there. Come on in. Plenty to look at here. А. Магический рецепт загон для развития. Nothing like finding just the Место right для thing, is there? нарезки. Навозный компостер, прыгливый горшок. Пипец, у меня денег вообще нету. Преобразовать. А. Средний стенд для землеварения. А чем он отличается? По скорости просто. Блин, я ж проверял, это все мусор вроде точно. Гливый горшок. Ладно, пока накопим Let денег. me know if there's anything else I can do to help. Он неподалеку от Хогвартса есть, да. Вообще неподалеку ни разу. Хогвартс. Так, мне нужен самец. Так, это и нужно опять зелье какое-нибудь дать. Are you in some sort of trouble? Nearly attacked by wolves, I was. Only just escaped with my life. I need to be better prepared next time. Could use some thunder brew. I don't suppose a student like yourself would be in possession of such a thing? Yes, I have some right here. Please, Есть прикол, что она дает вместо этого 3 Oh, зелья. thank you. I knew you had a good heart. I feel better already just knowing I have some thunder brew on hand. О, Максима, невидимость рябиновая. Не окупилась. Ну, зима настала. Используйте на враге заклинание остолбеней. На голову на них потренируемся. This could prove dangerous. Sure it'll be harder to get a moon calf. You'll have to fight eventually. I'll spot you like a streeler. Нормальный урон пошел. Your poaching days are over. Revelio. Так, но мне не эти нужны. Incendio. Так, эти болтрушайки у меня уже были. Эстрал нужен самец. Вот самец. Самец, No блин. need to be difficult. I mean you no harm. Now I can conjure a breeding pen in the room. Best get back to Deke with the Thestrals. Открываем ферму по разведению, блин, и продаже. Можно ничего не выполнять, просто деньги заработать.
И мистер Дик. Мади. I've rescued the Thestrals and bought the spellcraft for the pen. Excellent. Now, to breed your Thestrals, simply release them Давай into мне the same новый виварий, vivarium скотина. in which you conjure the pen. Then use the pen to start the process. Come and see Deke when you're finished. I shall. I wonder where I should conjure their pen. О, отлично. Третий дает. Болото. Так, значит, у меня теперь еще 4 Deke never grows вида tired of можно the room's посадить. surprises. We now have the perfect place for those Thestrals. Please let Deke know once you've bred them. Неплохо. Блин, теперь только опять надо менять заклинания. Так. О, ну большой. Троллей тут вроде поймать нельзя. Декорирование. Хватит. Декорирование завершено. Так, H. Трав. Третий есть. Так, используйте загон для разведения. А как его использовать? О, гад. Да, я знаю про патч Battlefield. 3.1.1. Что-то я не понял, он там один сидит внутри. Как их заставить спариваться? А, вот время, оставшееся до завершения разведения, 30 минут, ё-моё. Хрена себе. Может, скрутся быстрее будет? Черт. Пошли выучим какой-нибудь у этого, у твари из слизерина. Свеженько. Раздобудьте дирикола, используя хвать мешок. Блин, или Себастьян в крип. Ладно, гоу дирикола и сначала. Я, кстати, на них уже натыкался, по-моему. Так. Ближайшее где-то отсюда. Раздобудь ты дырокол. Не, а кто тогда еще остается? Я не понимаю. Вот дырокол. Еще каких-то два должны быть по вида. Что за твари-то еще могли бы быть?
Ну, в фантастических тварях еще же была такая штука, которая становится невидимой, самая пафосная. Дракон там. Он мега редкий, типа, вряд ли он тут будет. This looks intriguing. Так, дайте мне дракон. Так, дракон есть. Assignment's all finished. Блин, я даже не посмотрел, это самец или самка был. А, ладно, поймаем все подряд. Дураку. Settle yourself. I mean you no harm. Так, еще дураку нужен. Они разбежались, блин. О, вижу дураку. Так, вот это самец. Но не то, не то, не то. Do cooperate, won't you? Так, самец Дыракова есть. Так, ну мне на ачивку надо еще много их наловить. Их вроде просто ловить можно. Ловить пока есть возможность. На ачивку надо вообще он пушишек ловить раных, там 20 штук. Есть еще драколы. Ну ладно, пока хватит. Вупер. Вупер я, по-моему, ловил, правильно? Полтрушайка есть. Нюхлер есть. Гиппогриф есть. Вупер есть. Что еще тогда остается? Теленок есть. Единорог один есть. Я либо еще второго единорога, конечно. Пурпурная жаба есть. Трал есть. А что, все? Больше тварей нету никаких? Но дальше уже повторяются. Так, ладно, ну го выпустим, потом сходим за Круциатусом, скорее всего. Так, это на болото надо выпустить. Некуда. Так, Дракол 1. Дракол 2. А, можно даже еще добавить по парочку Драколах.
Фестрал, еще 25 минут до размножения. А, можно второй загон поставить, что-то не подумал. Будем дыроколов размножать. Схожу я на арену, пока я не даю. О, блин, я надо сначала выучить какую-нибудь крутую. Ой, это точно. Теперь он, наверное, следующее будет. Скорее всего. Так, посетите занятия по изучению тварей в течение дня. Чему она меня научит? Бомбарде, я так понимаю. А. Бомбарде, которую мне уже некуда запихнуть, пипец. Excellent work today. Class dismissed. Ugh. Can't say I'm terribly fond of all the dung in this class. I take it you're ready to... I completed your assignment, Professor. I'm ready to learn Bombarda. Бомбарда Good. Максима будет? Now, this spell comes with a caveat. It should only be used when necessary. The exploding charm, as you might suspect, can hurt people. Use caution when casting it. Конечно. I will, Professor. I will hold you to that promise. Now, you must be precise in your wand movements. We don't want you blowing your hand off. Go ahead. Nice and steady wand movements. Ooh. Remember, the exploding charm is highly volatile. God damn. Well done. Now, let us put it into practice, shall we? Блин, и чё, вместо Дефинда какого-нибудь поставить? Хотя мне Дефинда нравится, у него урон огромный. Вот чё лучше, как оно, Конфринга или Бомбарда? Go ahead and try it on the pumpkin. Confringo! Бомбарда Максима. Excellent wand work. Cast the spell just like that every time. Assured and in control. Oh. Excellent. Чё он не говорит You have it Бомбарда? well in hand. Bombarda! Бомбарда. Так. Не, можно, конечно, на арену сходить, если там реально дадут. Ну, что-то я сомневаюсь. Кажется, у этого-то все равно постепенно все дадут. Ой, ну-ка на арену, блин. Так, ну.
Вот здесь было. Imagine how inconvenient travel was before I... Confringo! Шарики. Вот же арена тоже. Не это что ли арена? Какая-то арена. Разве это не арена? Ну, их много, а в чем разница-то? А, спасибо за лайк. Это что ли? У всех разные награды, типа что? Incendio. You're gonna regret coming here. Oh yeah? Arresto. Incendio. Goblin out. Incendio. No! Expulso. Expulso. We had plans for this which you stole. Incendio. That was a mistake. Expulso. Парень не пробиваем, Talk of what you can do. It's you. Бомбарда. Нормально. Спасибо за лайк. Пошли правильно. А чё я не могу зайти? А, надо ломать эти. Так, где еще? Rebellion. Так, будем юзать грозовой поушен. Кстати, у меня же открылись еще таланты. Так, ну тут так все неплохо. Так, ключевых было еще что-то веселое или нет? Бини, радиус действия Ревелио, основное заклинание против врагов. Уныние, короче, наверное, бомбарду можно замутить с ауешкой. По бомбарду с АОЕ. Да, я бомбарду, наверное, переставлю на основное. Огонь плюс бомбарда. А сюда... Дефинда или конфринга?
ж попробуем. Чего мне сразу выдали все? Какого хрена? Я же не умею ими пользоваться. What the fuck? Других вообще нету. Так, надо всех метить, короче. Сейчас всех ваншотника воды. Ни хрена. Значит, у меня нету этого еще. Там задрал. He's one less follower, Ranrock. Да блин, там должен быть какой-то, что ты отмечаешь всех проклятым знаком, а потом всех ваншотишь в ады через одного. Я такое видел в интернете. Так, 5 волн всего, я так понимаю. Одного с ваншотом. Окей. Oh, yeah? Son of a...
купить на 5-ю волну, конечно. Ачивка есть за количество комбинаций набитых. А он уже 120 у него. X120 мазафак. О, фак, сбилась. А, уже есть. Time to teach someone. Damn. You've heard none of you. The grim. You're about to You'll see around soon enough. What are your thoughts? О. I've seen. Get away! Nice try. Is that the best you got? Period. Ну давай же, откатывайся скорее. I won't rest. Too late for you to learn the error of your ways. Так что, они дали попробовать же только, они же не дадут мне все 3 заклинания. Ну да. Я так и думал. Заклинания-то не дали ж. Они... Заклинания явно учишь только вот у этого здесь. Себастьяну. Порейро. Так потестить, блин, я и так понимал, как они выглядят, какого хрена. What the fuck? За наёбство.
условности. Revelio. Это ключ был. Acceptable. Acceptable. How nice to see you, my young friend. If I have I doubt there's ever been a headmaster who hated Revelio. Если что дадут за все это собранное, наверное, форму явно грифируют. Индуйскую. Больше-то особо нечего дать. Revelio. You'll never believe what I've learned. What did you discover in the spellbook we found in the scriptorium? Salazar Slytherin's spellbook was a little difficult to interpret, but fascinating. Evidently, he encouraged teaching dark magic at Hogwarts. Neither the Imperious Curse nor the Killing Curse was unforgivable during his time. He believed students should be prepared to use dark magic when necessary, not to fear it. That's why we had to use Crucio to gain access to the scriptorium. He didn't want his knowledge shared with anyone who was afraid of the power of dark magic. It was hard to do, but casting Crucio was our only option. And I'm glad we did it, because in the spellbook I also found something else. References to a lost relic, which, from what I can tell, grants the holder the power to reverse dark magic curses. And you think this relic might be able to save Anne? Precisely. I plan to search for this relic, but I don't think we should tell anyone. Especially Ominous. He wouldn't understand. Сейчас я ему расскажу. I see no reason to involve Ominous. I'm glad you agree. When I Применил know more, Аваду I shall send it out. Ominous, блин. And don't feel sorry for Ominous. Keeping this to ourselves for now is for his own good. I'll decide what's for my own good. Ominous, we were just about to get some air. Care to join? You're a liar, Sebastian. I heard everything. You swore you'd never engage in anything to do with dark magic again. No, I didn't. I said I understood you wanting that. I'd never swear to give up on finding a cure for Anne. You don't know when to stop, do you? Son of a... I know when son not of a to bitch. stop. Leave this alone, Ominous. I'll be on my way. I am not letting this go. Oh, yeah? Ominous, Sebastian сделал? meant well. I know what I heard. You knew I wouldn't agree with this. Going after that relic is not a good idea. Sebastian doesn't even realize it, but he's as irresponsible and reckless now as his parents were years ago. It's why they died. Poor Anne and Sebastian. That's why I can't understand Sebastian's recklessness. I've practically lost Anne. I can't lose Sebastian too. Please avoid anything to do with that spellbook. Those references in the book seem promising. Everything to do with Salazar Slytherin seems promising until it's too late. I hope Sebastian pursues this no further. But if you think he might, не похожий на let me Слизерина. know. It would mean a lot. Слишком боится нарушать правила Слизерина. А дальше что?
Задание-то не обновилось, по-моему. Ну да. Ладно, погнали с Поппи Добринг встречаться, блин. Понимаю, в Хоксмиде? Нет. Ой, в какой-то жопе мира. Так, и что ей надо на этот раз? Highwing's fine. I'm keeping an eye on her. She's safe, Poppy, I promise. Good. Whatever the poachers are up to, I want Highwing far from it. You said you had news about the poachers, and that some of it had to do with me. It did. I overheard them talking in the Hogshead, and did you know that they have orders from Victor Rookwood to capture you on sight? Does this have anything to do with Rookwood and Harlow coming for you in the Three Broomsticks after the troll attack? It does, somewhat. But at the moment, I'm more concerned about what else you heard the poachers are up to. Fair enough. But I hope you'll let me know if I can be of help, especially after what you did for Highwing. Does the name Horntail Hall mean anything to you? I'm afraid not. Why? What is it? The poachers' best kept secret, apparently. The name came up twice, but they never went into detail. I also overheard one of them bragging about all the gold they're making, at the expense of innocent creatures, undoubtedly. Poachers spoke of this area, and I thought if we searched around a bit, it might give us clues as to what they're doing. If you ever meet my gran, this trip never happened. Not to worry, Poppy. If I ever meet your gran, I shall not speak a word of this. I normally tell her everything. She might be my best friend after Highwing, but she knows how I feel about the poachers. I think she worries I'll do something ill-advised. Whatever gave her that idea? This way. Какие себе друзья гипогриф да бабушкам. Оу. A centaur. Tread carefully. Oh, okay. An entire castle to roam, yet you choose to wander here. Please, we don't want any trouble. We're simply passing through. Мы всегда Do такое, you мы не take хотим us for никаких fools? неприятностей. That we do not notice more and more of your kind around here, in league with the poachers? We aren't involved with them. If anything, we want to see them stopped. I hope for your sake that is true. Our kind is swiftly losing patience with the poachers and those they work with. Okay. Revelio. He was certainly a charmer. That could have gone worse. Centaurs aren't exactly fans of wizard kind, and the poachers aren't helping matters. But why would he think that we had anything to do with poachers?
I did notice the poachers talking with a few villagers in Hogsmeade. I'm not sure why. Perhaps that's why the centaurs are suspicious. Whoa. That's fucked up. It's the third time I've seen a dog behave that violently. It seems that a lot of beasts have been more aggressive than usual lately. I've noticed that too. It's almost like there's something in the water. Она. This is odd. What is it? Not entirely sure, but look around. If the poachers were here, perhaps we can find out why. Revelio. Why wouldn't they take their cages with them when they left? Pelts. Poor beasts. Мех. Красиво, а? Нормально. Надо прикупить. This is goblin metal. Seems out of place in a poacher camp. I should tell Poppy about it. Still smoking. They can't have been gone long. Anything interesting? Poachers were here. All sorts of evidence. But I found something else. It's goblin-made. I found goblin armor. Let's keep searching, but carefully. У меня вроде шарф Merlin того only 26 knows what's левела going on можно here. уже нацепить. I don't have a good feeling about it. Проверим. Шарф. Повышает урон под дезиллюминационным заклятием. Не, ну нападение плюс 2, и он еще не апгрейдженный, а мой апгрейдженный. Потом поменяем, как сходим обратно. Выручай комнату. How do goblin and poacher interests Классно align? так. Хогвартс на фоне выглядит. Look, down there. Definitely poachers. No creatures though. So what are they doing out here? Let's take a closer look. They won't be happy to see us. Should we use disillusionment? Мне кажется, вот эта миссия была на этой, на презентации, по-моему. Let's get a better lay of the land. Да, по-любому. Yes, but Is that all they're teaching in higher days? And Fringa! Drop that! little pruning. Reduction! Levioso! Okay. Incendio! Нормально. Merlin, you'd think they were guarding the Minister for Magic himself. What is going on here? Only one way to find out. Да, определенно эта миссия была в демке на E3 или где они были там. Короче, где демонстрировали игру. Палатка настолько большая. What in Merlin's name? Are those dragons? It's a dragon fighting ring. This is Hauntel Hall. The name makes sense now.
And the secrecy. No wonder the poachers were in Hogsmeade so much. Likely taking bets and spreading the word, given how crowded it is here. How could they possibly enjoy this? The centaurs have every right to be disgusted with wizard kind. There must be more dragons here. The poachers are far too greedy to run a fighting ring with only 2 dragons. We should take advantage of most eyes being on the fight and look around. But be discreet. You especially can't afford to be spotted. Да не буду я дискрит. Ненавижу стелс. Чем стелс, если можно без стелс? Have you heard from your family? Has either of your brothers come round to help? How nice. Нормально. А я смогу потом драконов себе забрать? Устроить свои бои, блин. Did you hear those goblins? Ramrock and the poachers must be working together. Poppy, something's going on behind you. What's going on down there? They must have only just captured her. She's putting up quite the fight. Not a fair one, though. Not with her chained up like that. Let's even her odds, shall we? Oh. Снять оковы. Look, they've got a dragon egg. Hebridean from the looks of it. Can't leave it here, not with the plans they like. Хагрид любит такие вещи. Только он еще не родился. All right, I have the egg. Ready. The element Плохо можно будет only buy продать. us a few seconds. Let's make them count. You're the one we're looking for, and you brought a friend. Анимак. Shall we finish the stuff? The lamb returns to the wood. Back for more. Not the brightest child.
You don't want to. I will make you pay. I won't go down. Да не, бомбарда неплохая, но она дамажит немного, конечно. Я бы не сказал, что бомбарда фиговая. Да, сейчас ступифаем. We don't have time. We need to free her now before more show up. Да блин. Где это? This may have been a bad idea. I suppose we'll find out. Кто-то учил протега нормально. Вот нифига, инстензио так далеко не достает. Это все гонка. That was a Hebridean black. I'm guessing the egg we have belongs to that dragon. Гибридец. I don't think she knew they had her egg. She wouldn't have left without it. What now? She didn't exactly leave us a calling card. I don't know. Nothing about this day was expected. Not the goblins, and definitely not the fighting ring. The last thing I planned on was a dragon egg. And the poachers saw us, which cannot be good. Может оставим яйцо себе? Да не, лучше продать его. Let's get to safety. We can sort this out later. You're right. If there's anything the poachers are good at, it's tracking their prey. And right now, we're it. Be careful, won't you? I shall see you back at the castle. Revelio. Okay. Поднимите в воздух татуировку, используя язык. Заклинание трансформации. Attend my class to learn the new spell. Afterwards, we will discuss your progress thus far in the term. Нет. Нет. Так, заберите страницу для руководства в подземной гавани. Заберите страницу для руководства из книги «Трансфигурация». Нахрена мне трансформацию нужна будет? О, попробуем.
Прям туда доберешься еще. I've always said that travel broadens the mind. Revelio. Да. Красиво. Окей. Revelio. Ничего, вроде больше. Одна из 52, ёж. Revelio. Gareth, do you have a moment? Leviosa. Revelio. Excellent. Leviosa. Revelio. Отлично. Такого нету? Ну и хрен с ним. What are you up to now? Bombarda! Incendio! Тут какие-то цифры римские. Revelio. И значки. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Тут, наверное, 6. А тут такой нет. What the fuck? Ага. Вот это похоже на 1. Вот это похоже на 2. Incendio! Два. 1. Да, это вообще непонятно. Не, это тем более. Nope. Ладно. Revelio. Так, в другой раз разгадаю.
Что написано? Так, это 4, это 2. My mother would like to speak with me. I believe she has learned about some of what we've been up to. I'm hoping she may be easier on me if you are there. Can we meet at the Three Broomsticks? It may finally be safe since we rescued the dragon from Horntail Hall. Так, 3 и 1. Revelio. О. Это жирный сундук. Ну ладно, все было не зря. Revelio. Подземные гавани заберите. А почему у меня ведь... А, вот он. Сейчас, секунду, еще за это открываем. Lumos. Так, где-то угол, короче. Не может же быть так далеко. Сюда. Ну, не, вряд ли. Это ближе должно быть. Вот типа такого места. А, вот. Ну и есть. Revelio. Отлично, почти уровень. Там после этого задания надо будет сгонять, короче, выручай комнату, расчесать всех тварей. The grey lady. I'd say hello, but she doesn't seem particularly social.
А что у меня невидимость поставлена? Revelio. Так, заберите страницу, средний уровень находится в библиотеке. У меня в библиотеке еще было, по-моему, задание какие-то говнокниги поймать. Помню. Почему бы и нет? Revelio. This must be Cressida's diary. I'd want this back too if I were her. Revelio. The book Professor Weasley wants me to get is upstairs. Revelio. Так, тут еще надо ключ найти. Ну, он наверху, походу. Revelio. Revelio. Я ключ не вижу. That book Professor Weasley asked me to find should be around here somewhere. Intermediate transfiguration. Professor Weasley asked me to, get something from that book. May I have it? Did she now? I'll give you this book if you humor me by answering a few questions from my quiz. Quiz? Some people call bits of knowledge trivia. I would argue that no knowledge is trivial. Hence, I have created a small quiz, just for fun, focusing mainly on the lore of the wizarding world. None of the other students will try it, no matter how many times I ask. They all say they have enough with schoolwork. Ugh, they don't value knowledge the way I do. Surely you're interested. Так, давай вопросы. I'll even start you off with a few of my easiest questions. A quiz sounds like fun. Splendid! Just a few questions, and then I'll hand over this book. Let us begin. Before the invention of the golden snitch, which magical creature was used in a game of Quidditch? Это легкий вопрос, я что знаю. Змея Шейка, золотой сниджет, золотой снаджерик. Пусть будет сниджет. The golden snidget. Correct. The snidget was first introduced to Quidditch in 1269 by a Конечно, wizard named Barbarous Bragg. Sadly, they're thought to be extinct. Next question. Which potion is commonly referred to as liquid luck? Felix Felicis, это я помню. Felix Felicis. Well done. Since it makes the drinker temporarily lucky, Felix Felicis is a banned substance in all organized competitions. The tale of the three brothers involves which magical artifacts? Так, палка, камень и... ну да. Дары смерти, собственно. The Deathly Hallows. Correct. According to Beedle the Bard, the Deathly Hallows consists of the Elder Wand, the Resurrection Stone, and the Cloak of Invisibility. Конечно. Which ball in Quidditch is the largest? Хороший вопрос. Бладжер больше, чем Квофл? Блин, так, я вспомню сейчас в фильме, как было.
Снич, понятно, самый мелкий, потом. Бладжеры были такие, довольно среднего размера, значит, Квофл самый жирный. The quaffle. That's right. When a chaser throws the quaffle through one of 3 hoops in a Quidditch match, their team is awarded 10 points. True or false? Polyjuice potion allows the drinker to change species. Верно ли, что оборотное зелье способно превратить того, кто его выпьет, в существо другого вида? Ни хрена. Гермиона же выпила, и она не превратилась в кота, а превратилась в какое-то уёби. False. Correct. While Polyjuice potion can be used to change things such as age or race, it cannot be used to change species. Well, I suppose this has gone on long enough. I'll put the book back on the pedestal. Я If хочу you're вопросы inclined to test your посложнее. knowledge again, I have plenty more questions I could ask you. And I won't be giving you any more easy questions either. У нее еще The есть next ones will be вопрос. more difficult. Давай. Let's go, I'd motherfucker. like to answer more questions. What governmental body directly preceded the Ministry of Magic? Oh, fuck me. Международная конфедерация магов, наверное. Сука, я не знаю, кстати. Какая правительственная организация была предшественником министерства? Откуда я должен это знать? Про это в книге не было, блин. Это волшебников международная Орден Мерлина как-то странно звучит, но и Международная конфедерация, но скорее Совет волшебников. The Wizards' Council. That's correct. Oh The yeah, Wizards' bitch. Council disbanded in 1707 Splendid. after the creation of the International Statute of Wizarding Secrecy, which required a more structured government to support its enforcement. Which dragon breed is the smallest? Блин, в Кубке Огня был только, по-моему, украинский железнобрюх, блин, а других вообще не упоминалось. Ну-ка. Опалого глаза, антипод, перуанский змеезуб. Ну пусть будет змеезуб. The Peruvian viper tooth. Brilliant! Aha! Though the viper tooth is Son the of a bitch. smallest breed, averaging at around 15 feet in length, it is also the fastest breed and feared for its venomous fangs. Who founded the village of Hogsmeade? Oh, fuck me, motherfucker. Вот это я не знаю вообще, даже, блин. Эльфрида Клек, Энгис, ты вы ебанулись, что ли, блин? Hogsmeade. Вряд ли название взято из фамилии, блин. Вряд ли. Квинси Хок это как-то слишком очевидно было. Энгис из Крофта. Блин, я не знаю. Пусть будет... Блин. Квинси Хок. Блин, ну не назвала же на свою честь. Ну ладно, похуй. Quincy Hogg. No, the Oh, answer was fuck Hengist you, of Woodcroft. motherfucker. It is believed that Но Hengist этой used the информации three нету. broomsticks inn Хотя as не, his наверное, она home. была в книге The сказана. hide behind was accidentally created by crossbreeding a ghoul with what other magical creature? Чё? Какое волшебное существо в результате скрещивания с упырем породило скрытня? Анде куря! Ну, конечно, Смеркут ему. That's incorrect. The Fuck. answer was a demiguise. While the hide behind has the power of invisibility, those who have seen it have described it as a tall, thin monkey with silver hair. What is the only spell Блин, known это to как repel раз a эта leprechaun? хрень была в фантастических тварях же как раз. Такое заклятие единственное способно отпугнуть Смеркута, блин. Да блин, вопрос пиздос. Отталкивающий глаз, оглушающий Смеркута. Это для тех, кто читал фантастические твари, блин, я вообще это не читал. Заклинание Патронуса вряд ли. Отпугнуть. Ну, пусть будет отталкивающий The глаз. knockback jinx.
Actually, the answer was the Patronus charm. Патронус. The only known survivor of a Letherfold attack was a wizard named Flavius Belby, who was on holiday in Papua New Guinea at the time. Who published the law of elemental transfiguration? Да вы засрал. Откуда я должен знать это, блин? Кто издал закон элементарных трансфигураций? Это, конечно, Лаверна де Монморанси, ёбан насрал. That's incorrect. Oh, fuck. The answer I was looking for was Gamp. One of the principal exceptions to Gamp's law is that food cannot be conjured, though it can be summoned. What does the Hogwarts motto translate to? У меня, кстати, девиз Хогвартса написан на этом. На сраном постельном белье, которое мне подарили на Новый год. Тут написано Драко Дормиес Титиландис, что-то там. Драко Дорминис Нунквам Титиландис, блин, что бы это ни значило. Тиландис, как переводится. Блин, ну... Звучит, конечно, как знание, истинное волшебство, но, блин, это слишком просто для Хогвартса было бы. Я бы сказал, не знаю броду, но я лучше скажу знание. Knowledge is the real magic. No, the answer was never tickle a sleeping dragon. In Latin, the Hogwarts motto is Draco Dormiens Nunquam Titilandus. Which magical creature is the only one known to produce... Я по латыни это сказал. Почему не засчиталось? Кстати, неправильно написано, походу. Драко Дорми. А третье слово неправильно написано на постельном белье, по-моему. Какое волшебное существо откладывает яйца через рот? What the actual fuck it is? Я сказал Титиландис, блин, это нахрен. Там 4 слова, как это может вообще перенести? Ну, вряд ли пепламба через рот откладывает. Кстати, ее тут не показывали ни разу, но это какая-то птица, очевидно. Василиски вообще хз, это змея, блин. Стандартно откладывают. The rune's paw. That's right. Oh yeah. According to Parselmouths, each of the rune's paw's 3 heads serves a different function. The left head is the planner, the middle is the dreamer, and the right is the critic. Where is Ilvermorny School of Witchcraft and Wizardry located? Ильвермони? Я про такой даже не знал. Я Шарбатон, Дурмстранг, Хогвартс знаю только, блин. What the fuck? Ильверморни. Ильверморни, блин. Звучит как Пиреней, либо Грейлок, блин, какой-нибудь. Пусть будет Грейлок. Mount Greylock. Well done! The American school was founded in the 17th century by Isolde Serre. Американская школа. What is the most powerful love potion known to wizard kind? О, это я знаю. Амортенция. Amortentia. That's the answer. Amortentia smells differently to every person, according to what they Ну, find его attractive, применяли в книге, блин. such as dusty book covers На or... мистера Рона Уизли. Are you interested in continuing on to the next round? Еще есть. Difficult questions. А, это были не самые сложные. Ну, давай. Give me your worst. Shoot it, Wonderful. bitch. I do admire your thirst for knowledge. Emmerich the Evil was killed in a duel against whom? What the fuck? Конечно, сэр Аргавейн. Sir Agravain. Incorrect. Oh, The fuck answer you. was Egbert the Egregious. Emmerich gained notoriety for terrorizing villages in the south of England during the Middle Ages, when he was the master of the Elder Oh, Wand. you fucking If a bitch. chaser keeps their hand on the quaffle as it goes through the goal, what foul are they committing? Можно же Авада Кедаврануть ее, блин.
Так, как называется нарушение правил, при котором охотник все еще держит квофл, когда тот проходит через... What the fuck? Бля, у меня тут книги лежат, я, сука, сейчас посмотрю, там такого вообще не было, мне кажется. Как называется нарушение правил, при котором охотник все еще держит квофл, когда тот проходит через кольцо? Ну, стычка, пропихивание, давиловка. Ну, видимо, либо пропихивание, либо давиловка, блин. Еще бы видеть, как это на английском, блин, звучит. Пропихивание, давиловка. Наверное, давиловка, скорее. The answer was actually haversacking. Son of a bitch. Blatching is flying to intentionally collide with a player. Stooging is when two chasers knock the other team's keeper away from the goals so that a third chaser can score. A bite from a mackled manaclaw has the unusual side effect Это аналог of causing Гермионы, блин. О, какой необычный побочный эффект есть у укуса пятнистого клешнепода. Вот это, по-моему, было в фантастических тварях, но я не помню. Вот. Здесь будут перепонки, я хочу. Webbed feet. No, the answer was bad luck. Native to the European coastline, the effects of a malaclaw's bite can last up to a week. What Я не plant знаю, я excretes знаток, я stink sac? ответил на первые все вопросы, блин. Без ошибок. Блин. Дальше началось какой-то бантина, блин. Спасибо за лайк. Какое растение выделяет смердящий сок? Мимбулус мимблетония, блин. Водоросли. Бобы, по-моему. Бобы были у Снейпа там. Supper forest bean. I'm afraid the correct answer was Mimbulus mimbletonia. The Mimbulus mimbletonia plant secretes stink Mimbulus sap as a defensive mimbletonia mechanism when touched. The pepper-up potion evolved from a remedy created by which 12th century wizard? Какого хера? Какой волшебник в 12 веке создал лекарство, которое легло в основу бодрящего зелья? Да вы ебанулись. Конечно же, Basil Flack. Basil flack. That's incorrect. Oh, The fuck answer me. was Limfrid of Stinchcombe. Centuries later, Glover Hipworth would expand on Limfrid's previous work to create the pepper-up potion we know today. In The Wizard and the Hopping Pot, what does the elder wizard leave for his son in the hopping pot? What? Кто оставил своему сыну в прыгливом горшке пожилой колдун в сказке «Колдун и прыгливый горшок»? Тапу? Что такое тапочку вообще, типа? Тапочек? Это типа существо какое-то, что ли? Или тапочку, типа одну тапочку? Как? Бля. Господи Иисусе, блин, кто эти вопросы придумывал, блин? Какой-то титиландец, реально. Ну явно не палочку. Слишком просто. Тапочку, блин. Мне интересно, как на английском вот это слово написано. Привет, привет. Лайк, приятного прохождения, удачного стрима. Спасибо, спасибо. Хорошего дня. Тут полный титиландис в вопросах, блин. Ну пусть будет тапочку. A single slipper. That's correct. The story was created by Beedle The the Bard. single slipper, But there он are a сказал. few То есть versions. этот... I won't spoil what the slipper was for if you haven't read it recently. Слиппер это для бассейна Snallygaster эти, is native to which region of the world? шлепки, короче. Шлепку. Как кто так перевел тапочку? Тапочек же, правильно, или я ебанулся уже. Край. У перса розовый волос, да. Есть такое. Еще голос женский. Возможно. Так, назови родину Сналлигастера. А кто такой Сналлигастер для начала? Сналлигастер. Сналлигастер, motherfucker. Звучит как Северная The Шотландия. Scottish Highlands. No, the answer was North America. The part bird, part reptile is a distant relative of the Occamy and has Наполовину serrated fangs птица, and a наполовину bulletproof hide. рептилия. Who is the Muggle knight featured in the Fountain of Fair Fortune?
Как звали рыцаря Магла в сказке «Фонтан фей Фортуны»? Какой-нибудь, я не знаю, сэр невезучий, раз Фортуна, блин. So luckless. Correct! The three witches in the story are named Asha, Altheda, and Amata. Oh, I adore a story that ends with a twist. The Капец. world's largest kelpie is also known by what other name? Кельпи. Лох. Неск. Кельпи. Кельпи была, кстати, в этом, в фантастических тварях. Это такая плавающая херобора. Какого-то прикол. Пантагрюэль, лохнесское чудовище. Блин, это, кстати, может быть лохнесское чудовище. Ну, блин. Пусть будет Galangantua. No, the answer was the Черт. Loch Ness Monster. Так и было. The Office of Misinformation has worked diligently to discredit any Muggle evidence of the Kelpie's existence. Who was the first Minister for Magic? Первый министр магии. И хороший вопрос, да. Понятия не имею. Не, ну... Я не знаю, я не помню, чтобы вот именно в оригинальных книгах Гарри Поттера многих из этих не было вещей. Это, скорее всего, фантастические твари, надо и смотреть, и знать, и читать еще. А возможно, это надо было некоторые еще смотреть интервью с Роулинг, чтобы знать, чем Кадм Певерелл. Кстати, Певерелл может быть, потому что был этот Певерелл был в Дарах Смерти, помнится, там был Игнотус, по-моему, Певерелл. Cadmus Peverell. No, the first Son of a minister bitch. was Ulick Gamp. Gamp's greatest legacy was the founding of the Department of Magical Law Enforcement. It outlawed the unforgivable curses. You've answered all of my questions. И неплохо удалось ответить It's на nice все to know мои there's another вопросы. student who appreciates the value of knowledge. Ага. You might not have got very many right, but I'm sure you learned something regardless. Thank you for humoring me by participating. I had a splendid time. Самое смешное, что если я буду сейчас второй раз повторять, я там же ошибусь, мне кажется. Revelio ought to make quick work of this. Professor Weasley's tasks are complete. I should attend Transfiguration. Она мне дала зелье один раз. Нормально. За великие знания. Lumos. Ну блин, я вот фанат, типа, ну блин, ну, не настолько. Прямо вообще такие мелочи знаю. Так. Не, ну я где-то ответил на половину вопросов. Если считать еще легкие самые. Так. Такой хрен, который... А, вон он, короче. Ирландец, блин. Revelio. Тут еще где-то должны были летающие одна книжка, по-моему, остаться. А вот он. That's the last book. О, Now to take отлично. them back to Cressida. Кресида. Недофанат, ну да. Псевдо. Так. Кресида. А где вообще? А, это тут рядом, что ли? Блин, откуда я знал, что Титиландис переводится как что там, не чеши, что-то там. Это, блин, я уже забыл, какой девиз Хогвартса.
Revelio. Hello, Cressida. I collected your books, including your diary. Oh, what a relief. Thank you. I'll happily take the heavy lot off your hands now. Unless you want your classmates to know how you really feel about them, you might reward me for my time. Oh, you're not at all who I thought you to be. Деньги давай. Давай деньги. And you're not who I thought you to be. Based upon your diary, you seem terribly judgmental. Fine. I shall pay you. But you cannot begin to imagine what I shall be writing about you next. Это меня не волнует, главное бабки давай. Should never have trusted them. О, 300 форинтов дали, нормально. Так. Сейчас выучим что-то там трансфигурационная какая-то хрень. Пойдем потом выручай комнату, наверное. Нахрена интересно трансфигурацию очень. Revelio. Aloha Mora. Revelio. Так. Кстати, это я, конечно же, не буду. Warms my heart to see your interest in herbology, dare I say. Странно, обычно автоматически называется. Settle down, settle down. Transfiguration, as you may be weary of hearing me say, is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. Now, you all know what to do. У нее, кстати, бузинная палочка, какая. Ах, хотя нет. О. А что, моль? Похоже на моль, блин. Beautifully done. И зачем мне нужна трансформация? Дает объектам и врагам альтернативные формы. Это может потребоваться для решения головоломок или просто для создания безобидных безделушек. Ну, го вместо ареста моментум. Это использую.
крыса. Что-то один раз сработало. You wanted to discuss my progress so far this term, Professor. I did. You seem to have had no trouble in getting up to speed, and frankly, excelling in your schoolwork this year. Thank you, Professor. The extra assignments have been helpful. As I suspected they would be. Now, it seems you've been making good use of the opportunities presented by your field guide. Of course, the guide isn't the only measure of success. Deke tells me you captured a unicorn and brought it back to the Room of Requirement. Protecting so rare a beast is an accomplishment of which you can be quite proud. Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your extracurricular activities. Was your visit to an ex-aura in Upper Hogsfield connected in any way to Professor Fig? I can't begin to imagine what that was about. Да, все расскажем. Professor Fig has encouraged me to Хотя explore он when I говорил, не can рассказывай. in an effort to complete my field guide. I see. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork Your and field penchant? guide are designed to educate you thoroughly. It'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs. I'll provide a final assessment at that time to ensure Экзамены that you're будут ready for your интересной exams. частью игры или нет? Until then, well done. You are dismissed. Dismissed. А, нифига, ну... Она очень долго кадешится, короче, интересно-то. Прямо очень долгий ее кулдаун. Не, можно, конечно, поставить вместо... Левиоса потом превратить. Since our visit to Feldcroft, something dawned on me about the trip maybe at the Overlook, just north of the Forbidden. I'll explain. My plan with the helmet failed, but I have another idea. I think we may be able to find what we need at a goblin mine south of Hogwarts. Meet me there and bring someone who speaks goblin. Так, короче, сходим в комнату, выручай, а потом сходим к Селлу, наверное. Надеюсь, он наконец-то Круциату, ой, это, точнее, Империю даст выручить. Так. О, распознаем, и там должно быть что-нибудь ценное. Так, ну если берем с тварикой. Где все твари? Они опять не едят без меня, короче. Задрали. Можно не есть.
Ну, сойдет, короче. Он с большей части собрал. Так, единственное, вот эти еще. Так, тут перо собрано. Собрано все. Главное, единорога, волосы фестрала надо. Нет, сразу аж 3 места посещу. Так, и опять они не поевшие, да? Ну, конечно, блин. Какого хрена кормушки работают только когда я прихожу? Есть. Собрано. Собрано. Где вторая жаба еще? Вторая жаба. Жаба, блин, реально. А сколько тут всего? Еще 4 поместится, можно, короче. А, блин, надо сюда еще единорога одного. И жаба реально. Одна жаба вот. Где вторая жаба? А, вот. А, все собрано. Так, стали фестралы. Anna's getting worse. If there is any chance that the relic from Slytherin's spellbook can help her, I must find it. I'm requesting your help. Meet me outside of Feldcroft, near the catacomb. Есть. О, Дерекова, кстати. Потомство Дерекова. О. Потомство Фестрала. У них, кстати, одинаково падает, что со взрослого, что с мелкого. Задание обновлено. Отлично. Так, вот это поезд, с него собрать их. Ага. Так, еще выполнилось задание с Диком. Hello, Deke. You'll be pleased to know that a little Thestral was born.
How wonderful to have more Thestrals in our world. Such misunderstood beasts. I'm sorry that we both can see Thestrals, Deke. Deke is privileged to see such majestic beasts. But sometimes wishes Deke couldn't. Deke is to blame. What do you mean, to blame? Years ago, Deke's master ordered Deke to help him capture a phoenix, the rarest of all beasts, that master had spotted high on a cliff. The phoenix was the most beautiful beast Deke had ever seen. Deke begged master to leave her be. When Deke hesitated to climb up the cliff as ordered, Deke had to punish himself. As Deke punished himself, master grew angrier and angrier, and in his frustration cast at the regal bird. Deke suspects the phoenix was protecting eggs when it swooped down in fear and fury. Before Deke could reach him, master fell from the cliff. Deke stayed on that cliffside for days, punishing himself, before Tobbs found him. Oh. What a horrible tale, Deke. I'm so sorry. Deke has only told Professor Weasley that story, and now yourself. Deke often wonders what became of that phoenix. Ooh. Deke feels fortunate to be at Можем за Hogwarts now, Фениксом сходить. helping you rescue beasts. Perhaps Deke can make amends for what came before. Мы ж по-любому пойдем за Фениксом. Явно, явно. По-любому. I'd like to ask you about changing the Нет, room's нет, ambience. нет, Of нет. course. What sort No, of no, 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 overall no, no, look no, no. most appeals to you? Actually, perhaps another time. Deke thinks you should be proud of all the potions you've brewed. Ну, я. Топиройка. Кстати, у меня нет топиройки, по-моему. А, нет, в смысле, топиройка же она в этом диком мире. Точно. Так, ну-ка посмотрим, что там за апгрейд-то есть. 4. Защиты и нападения. Нет, это на 20, до 20 уровня, а это, блин, минус 24, но она 3-го у меня здесь. Это намного выше. Блин, вот это, скорее всего, будет лучше, если ее проапгрейдить. О, нападение плюс 12. Хорошая штука. Четыре 18. Водные. Вот это будет лучше, наверное, проапгрейджено, чем мое. Чуть больше защиты, 24. Проверим. Не, вот это прикольно. Да, ни одного мантии нормально, хороший.
Го посмотрим. Так, 6 нападения. Рог драморога, блин. Вот драморога еще походу нету. Повышает урон от мандрагора. Это нахрен не сдалось. Естественно, повышает конфринга, разрез, контроль. Мне еще жмыр нужен. Ну пусть будет... бросок древней магии. Первого феникса. Значит, фениксы будут таким. Так, повышает урон конфринга. Иллюминационная нахрен не надо. Перекол. Так, оглушение, дефинда. Пусть будет бросок древней магии, короче. Так, еще бросок. А, слишком сильно. Повышает урон всех растений. Повышает урон с помощью древней магии. Так, и тут надо конфринга заменить на что-то нормально. С помощью броска древней магии. Так, теперь еще поменять внешку шапки на шапки, внешку. Титиландис без титиландис. Не. Так, что у нас дальше по заданию? Себастьян. Ну погнали Себастьяна. По-любому там будет Империус. Ну я надеюсь. А, это не то. А вот это то. Короче, нужен какой-то жмыр. Феникс. Там еще какая-то хрень. Ну, кстати, надо продать всякие мусор. My sincerest gratitude, you brave soul. Наконец-то хоть деньги пошли.
Thank you for passing through. Да. Может, я 3 хотел. Ау. Хороший урон, кстати, пошел. I came as soon as I could. I'd been so distracted by the scriptorium in Slytherin's book that I'd almost forgotten what it was that struck me about that triptych. This is the view painted on the canvas that was left on it. That's incredible. You know this area well. And while I was waiting for you, I scouted around and discovered an abandoned mine nearby, surrounded by Ranrock's loyalists. Do you think there's a connection to the triptych? I've no idea, but perhaps they're searching it, the way they did Rookwood Castle and Isidora's Manor. How do we want to handle this? Не, We нападем. need to see what they're doing. I say we take them head on. Let's bury some enemies. Very well. And I still have Да, that давай rune symbol we похороним found on the несколько. triptych. If there is a connection, I suspect we'll see that symbol again. Так, насчет выучить Аваду пока что. Нет? Черт. There they are, up ahead. I'll let you lead. Надо еще максимум использовать. No one enters this mine. Kill anyone who tries. Enjoy suffering. I won't rest. Фига там урон от броска магии. 1600. Ну-ка. Ваншот. Хороший урон идет вообще прямо. Не зря эти бонусы наставлял. Урон прям ваншотящий. Quiet as not quiet enough. Damn. Revelio. Ranrock's loyalists deserve the same fate. Nice work. О, коллекция обновлена, взрыв 2. Может быть, что-то полезное, наверное, для бомбарды. This is going well. We make a good team. We do at that. Once again, we could fight our way through, or be discreet. You know which one I'd choose? Пес почти ваншотит. Get away with it. I should have been. You won't get away with that. No! Ау. I will make you pay. And the fun is over. Fun is a relative term. It is. And that was relatively fun. Так, что-то какой-то он злой становится. Куда теперь? Внутрь. Опять какие-то пауки сраные.
Я без пауков. I should tell you. Rumor is this mine was closed long ago due to an infestation of spiders. How nice. Nothing I haven't seen before. That's the spirit. Опять пауки. А, это все зря было. Это просто прокрасться может. Те, кто любит стелс, не мой вариант вообще. Сжечь и взорвать. Да. Что этот второй акромантул будет, блин? For better or for worse, we're in. Так, используйте клавиатуру, чтобы заморозить врага. It was closed after accidents were reported. Now I see why. I don't see any goblins in these webs. Too disgusting for even a spider to prey on. Там забейте красную бочку с заклятием бомба. Да не туп. Взорвал. Loyalists are in here. Too many. They definitely think there's something here they want. Да. Да. Блин, там еще что-то осталось. Проверю. Коллекция шкафы. Там нафиг не надо. Ну пусть будет. It's no wonder spiders give people goosebumps. Soulless eyes, or the venomous fangs, or any number of endearing qualities, really. Ой, цитата Рона была, помните? Revelio. Bombarda. Так. Smashing. Revelio. Or to conjure stairs. Incendio. Revelio. Это наряд дали. 5 репара спустя тысячелетия надо применить. That bridge has seen better days. Самое редко юзаемое заклинание. Revelio. Ио. Новое типа.
Подожгите плевуна, пока он готовится к атаке. Интересно, как я это должен сделать? We're making quick work of them. Professor Hecat would be proud. She would at that. Ranrock's loyalists have all but declared war. Ow. Incendio. Большие ковры. Понятно. Это как она в первой книге. Силки там какие-то. We've still not seen a single rune symbol. I think we're going to be a bit distracted from runes for a moment. An unwelcome distraction at that. Revelio. We have another fight on our hands. Why am I not surprised? Missed me. Ау! Ни хрена. Ну чё, охренеть? Стиландис, блин. Закопайте голову паукам, это всем. Вот так. Взорвите красную площадь. Тут нету красной площади. О, это жирная будет. Нет ни одной красной почки, как я выполню это задание. Так, тут нечто можно поставить в качестве приступочки. Я не вижу. Так, это. А где еще одно? Раз, два. Ощущение, что дверь заблокирована.
Она вот типа не срабатывает почему-то. А, вот штука, которую можно поставить. Ощущение, что какой-то один паук еще где-то забаговался. А, вот она еще. You're not a bad chap for a Slytherin. Ah, there's that Hufflepuff loyalty that's so well known. The cabin door. Ranrock's loyalists never knew to look for it. Okay. Revelio. Another passageway. We should search the room first. Sebastian, I think I found something. A canvas piece. Brilliant. Our efforts weren't in vain. Начнулось, перед глазами все расплывалось. Мария, зато он больше не будет страдать. A journal entry by Isadora. Hopefully it will help us If the unravel more of triptych led this us here mystery. to find this bit of canvas, we can probably assume that Isadora Morganach was here. She seems to have been everywhere. But if she was using the Undercroft and the cellar beneath her manor in Feldcroft, why would she create this space? And why hide it behind cryptic rune symbols and ancient magic that no one but you could see? Isadora and Percival Rackham, another of the keepers, could see traces of ancient magic too. Rackham? I haven't heard his name before. His are some of the memories I've seen. I don't think he and Isadora saw eye to eye on how this magic should be used. This is all rather baffling. Let's take the canvas back to the triptych. Perhaps the answers are there. Perhaps. This place is odd, to be sure, but I'm fascinated by it. Revelio. For the trek back out of here and to Hogwarts. Unless we can find another passageway to the Undercroft. Let's have a look around. И все это ведет в одну и ту же крипту. Hogwarts. And now for the moment of truth. It has to fit. Please tell me you recognize Еще the центр location in нужен. this bit of canvas. The good news is I do, in fact. And the bad news? We're in for more trouble. Опять этот Оминусус пришел. I know that coast. Ranrock has taken over a huge mine in the surrounding area. Mornweem has suffered for it. It's as bad as Feldcroft's become. Should we head there now? А блин, когда он мне уже империю сдаст? Что за фигня? We've been a step behind Ranrock. I may know someone who could help us get ahead. Who is that? A friendly goblin. He wants no part in Привет, Ranrock's привет. fight. A friendly goblin? You know goblins cursed my sister to shut her up. Said she should be seen and not heard. I do, but not all goblins. Not all goblins what? Have you forgotten Feldcroft? Have you forgotten the mine we just went through? No, Sebastian, I haven't. You're not listening to me. Why would I listen to someone so ignorant? Империус нужно заслужить. You don't know what you're saying. Take a breath for a moment. Oh, I know precisely what I'm saying. Unbelievable. Серьезно, и после всего он типа еще и возникает. В итоге он согласится, как обычно. Спасибо за лайк. Так. Что-то на гобледука. Не времени. Встретись с Себастином рядом с катакомбой. В смысле? Опять он. Я штука вроде закончил. Ну погнали. Сегодня опять была обнова на 300. Она недавно была или с утра когда-то? А то я что-то не видел, обновилась у меня или нет.
Игры Atomic Heart уже делают патчи наперед. Блин, Atomic Heart, я даже не знаю, я, наверное, не буду в первые дни играть в Atomic Heart. Посмотрю сначала, как он. Хотя не знаю, что. Мне бы Хогвартс тогда пройти до 24, чтобы в Kerbal Space поиграть. Я, кстати, не думаю, что тут очень много осталось. Я думаю, лет 2/3 прошло. From what I read in a report by the student, they weren't permitted to take it with them, so I must assume it's still here. As I mentioned earlier, this relic grants its holder the power to reverse dark magic curses. If it's in this catacomb, I have to find it. For Anne. I need to see her. Пипец, конечно, Селло очень много квестов. Perhaps we can visit Anne when we've finished. Perfect. By the way, Ominous has been asking about you. You didn't tell him what we were doing, did you? I didn't, I promise. Good. Ominous would be livid if he knew what we were about to do. I'll be interested to compare what lies inside to what I've read about this catacomb. Погнали. I'm sure that foul smell is the scent of success. Try not to lose your nerve just yet. Ой, ну конечно, блин, везде пауки. Perhaps that was it. And the rest of the tomb will be insect-free. О, кстати, я забыл этих трансфигурировать пауков. Бокс-гейм через Америку. Серьезно. Так, ну я могу залезть еще, получается. А зачем? А, тут сундучок. О! Коллекция обновлена, чучело на стену. Вот это может быть прикольно. Хотя 3 кредита, блин, невероятно. Так, надо превратить кого-нибудь в что-нибудь. Вот, например, паук идет, такой, превращаешь его в почку. Покупаешь ключ на платиру. Ну, можно будет изучить, конечно. Я что-то пока не уверен вообще по Atomic Heart. Хочу посмотреть ничего, как другие играть. Вроде прикольно, а вроде прикольно. Кто его знает. Так, и куда мне теперь? Что-то я... Да, блин. Трепикус таталус. Акио протегу. Чуть через VPN. Не, у меня есть VPN. Конечно. Ну вот да, как-то... Вроде прикольный, вроде не прикольный. Хотя вот про Гарри Поттер я говорил, боевка будет, мне показалась фиговая по роликам. Блин, боевка вообще охрененная.
Я думаю, я еще нормально ей не пользуюсь. Явно есть какие-нибудь задроты, которые там все прочитали, все комбинации, все посчитали, блин. Как обычно. Так, это здесь просто было, короче, куча сундуков, видимо. Не туда. Так. Surrounded by grandeur. Grandeur and then some. Even Okay. bones. Lovely. Bones outside a sarcophagus. Seems. There's something here by the altar. Стоило мне по глупости упомянуть реликвию в отчете, мне велели оставить ее в покое. Так. Наколдовать баррикады, заслонившие реликвию. What did you find? Так, секунду. Revelio. We're in a tomb. I assume your sounds come with the territory. Эти кости, их раньше можно было как-то куда-то доставлять, помню. Так вот. Куда и зачем? Не ясно. Looks like part of a student's diary. Почему-то перестал работать VPN Урбан. Ну, потому что у нас постоянно блочит то тот, то другой VPN. У меня Surfshark, но сама прога Surfshark не пашет больше. Надо настраивать отдельно через OpenVPN. Пользуюсь Surfshark'овскими настройками. It does mention something else. It says their next assignment was learning the Imperious Curse. Really? Interesting. We need to focus on moving beyond this room. But потратил типа 10 минут, чтобы на телефон и на комп настроить нормально. Теперь вообще моментально заходит. Правда, только выбор одной страны. Если надо будет другую страну, надо по-новому настраивать. Ну, в принципе, Нидерланды для всего подходят, блин. Leave no stone unturned. Or, in this case, no dome. We've made it this far, but clearly we have more. О. Revelio. I need to find a safe way across. Что сказать? Тут нужны как раз эти кости, по идее. О, вот кости есть. Как-то тут складывалось, типа, таким образом странно. Нет? Или не то заклинание? Perhaps moving piles of bones towards the center will help. К центру.
Да блин, раньше работала как-то нормально, а сейчас она не понимает, короче, что делать. До этого все прекрасно работает. I believe I need to use Accio on the bone piles. Акио. Ну понятно. Не то юзал. А я теперь не... Bone bridge complete. Revelio. Так, и нахрена мне сюда было? Так, найдите способ пробраться через баррикады. А, ну надо выложить, короче, то же самое. Так. Наверное, еще где-то одна, да? А, нет. I knew we'd get through. I felt it in my bones. Nice. Так, это похоже как на босс. Before we trudge on further, I've just realized something. The student's diary mentions the Imperious curse. Ooh. I wouldn't be surprised if we're going to need it here. Yes. It's an unforgivable, but useful when you're outnumbered. Places the victim completely under the caster's control. So, if you'd like to learn Imperio, I can teach you. Yes. Yes, yes. It's probably wise to know the spell. I couldn't agree more. It's wise. A spell that could save your life shouldn't be unforgivable. You have a lot at stake. You have an ability that evidently no one's seen for centuries. Ешь слизней должно быть Focus your unforgivable. wand movement. It's not an easy spell to master. Ooh. Here we go. Something troubling ahead. Be on your guard. Revelio. Oh shit. Так. Я не пойду туда, я пойду туда. О, бля. Какая мерзость. Ладно, дайте-ка мне посмотреть на Империю. Блин, трансфигурацию я не юзаю, так что нафиг она нужна, короче.
dramatic, isn't it? Bombarda! Incendio! Revelio. Вон сраных пауков. Incendio! Revelio. Так. Incendio! Just as the student Вот это summary что-то described. хорошее. I doubt anyone's been here in quite some time. Игре не хватает наполнения, больше сюжета, меньше грима. Ну. Пока нормально вроде есть. Можно же просто по сюжету идти, не обязательно гримить. Так. Это довольно детское. Another barricade. Надо Considering how well консоньер. you did on the last one, this should be a cinch. How gracious of you. I try. Bombarda! This looks different than what we faced before. Now we're also dealing with rune symbols. Так, что-то я не понял. Son of a gun. Revelio. Так. Чтобы это открыть, надо потянуть, получается, за левый и за какой-то... Вот тот, видимо. Так. Так. Ага. That worked. Keep going. Мир большой на пустой. Ну, не знаю. Довольно нормально. Я ожидал куда меньшего от игры, блин. Так, триада плюс какое-то кольцо. Так, триада. И кольцо. Господи, ради 59. Так, здесь какой-то хрень из Тетриса и кольцо. Нормально. Не засчиталось, типа. You are head and shoulders above these bones. Nicely done. Head and shoulders? I see why Slytherin's student was so entranced with this place. Эффекты есть. Господа, пожаловали под империю. Ай, фак.
еще с Ведьмаком сравнивать. Ага. Так. Не, нормально. Что-то у меня уже шестой стрим по ней, это значит минимум 25 часов. Надо сохраниться на всякий. Я, кстати, неправильно пишет время, мне кажется, потому что не может у меня быть 20 часов. В среднем я играю по 4 минимум часа. У меня 25 где-то часов точно есть. Больше процент. Я думаю, аддоны будут. Could it be? Я знаю. Будут би или не будут. The note and rendition of the relic. It matches. This must be where the student left the relic. I can't believe it. After all this, it lines up. Испытание это 4 всего получается. What do you suppose is meant by the dark sacrifice required to realize the relic's potential? I have no idea. But we're here for the relic. Нам нужна религия. I'm willing to ignore what the journal says. We're taking the relic. Agreed. This is meant to be. For Anne's sake, I'm taking it. Let's get to Feldcroft. Они еще заклинания отлично все проанимировали, как в фильмах сделали. Особенно Люмос шикарен. Lumos. Звук прямо идеально. Вот этот жужжащий. Lumos. Дайте угадаю, там эта свинья, которая слепая. Твою мать, опять. Гоминус, блин. Можно превратить его в чучело червя? You gave me no choice. I had to follow you. Sebastian, please, leave the relic alone. We can find another way to help Anne. Пора применять империю. But I'm taking it. No, you're not. If you won't put it back, then I will. Hold on, both of you. Sebastian, please take a step back. Fine. But Ominous knows I won't step back from a fight. Can't believe this. Убедите. Да вряд ли он убедится. How much did you hear? Everything. I heard you encourage Sebastian to take the relic. Sebastian's done his research. He knows what he's doing. Sebastian makes things sound easy when they could be impossible or dangerous. We need to stop him. And if nothing will change his mind? Something has to. I need your help. Не, ну пусть Себастьян продолжает. Мне нужна водокидавра будет. I'm sorry. My mind is made up. Are you willing to sacrifice your friendship over this? I might be. How could I choose to stand by and watch him do this? What if the choice wasn't yours? You wouldn't be to blame for what happens. What in the world are you suggesting? Imperium? Какой предлагаешь использовать заклинание Империум? Yes! That's what I'm saying. I would take all responsibility. This could save your friendship. I know how to cast it, Sebastian taught me. But I won't do it unless you agree. This is insanity. I can't believe you would ask this of me. Sebastian is never going to give up trying to cure Anne. If you try and stop him now, he'll never forgive you. Fine. This is unfathomable. But I suppose if you want that responsibility, it may just save what is left of my friendship with Sebastian. Remember, this is what I was telling you about the dark arts. They come with a cost. You may well regret making this choice. Do what you have to do. Это будет потом. Cast it. Before I change my mind.
Imperio. Step aside, Ominous. Stay in place until we're out of sight. I will. Sebastian, come on. Damn. What did you do? Imperio. It was the only way to get out of here without a fight. Ominous, I'm sorry. Sebastian, we need to go. Lumos. Lumos. Куда-то туда вроде. You need the relic. I know, but not like this. Ominous and I agreed. Surely Чё-то они there's a такие difference слабаки between для casting слезерина. Imperium on someone without their knowledge and casting it with permission. I understand what you're saying. I do, but I've taken full responsibility. You have my word. Lumos. always looked out for each other. Listen up. I hope he knows that hasn't changed. Блин, в конце по-любому либо он, либо сестра выживает. How long would the spell last? How long must Ominous stay in the tomb? The curse is lifted Пока пауки его не already. He'll найдут. easily find his way out of the catacomb, just as we did. He'll be all right, Sebastian. Пешком до Фелдкрафта топать, блин. Мама. По-моему, он сгорел немножко. Фелдкрафт. Ooh, this shouldn't take long. Че, бомбарды не считаются за огонь, типа что? Gets a felt problem. Rather than he does get stuck. She thinks like Ominous. It only upset her. Бомба. Золотая хрень. Revelio. По звуку тут еще что-то лежало. Ну, вот. Feels like I've been at this for hours. Это Фелдкрафт подгорает, по-моему. Arresto Lumos. All of Ranrock's loyalists deserve the same fate. Nice work. Oh no, this isn't good. Это совсем не гуд. Smoke, over there, by the hamlet. Только сейчас заметил, блин. They're under attack. Let's hurry. Revelio. Надо торопиться, надо смотреть. Да, блин. This is where you will fail. Максима. Ведь ваншотит просто.
началось. Теперь на нее империю накладывали. Реально под империю уже они могут самоубийством жизнь заканчивать. Почему бы не так использовать? With an unforgivable curse. From that damned book, no doubt. Your father would be ashamed. You've gone too far, Sebastian. Stay away from her. Да ладно, я уже раз 30 империю применил. Oops. What did my uncle expect me to do? The Imperious curse saved Anne's life. That goblin was going to kill her. You did what you had to do. If I have to keep proving that to my uncle, I will. He cannot banish me from my own home. From my sister. It might be best to let him calm down a while. May I speak to him? Perhaps I can help to ease the tension a bit. You may be right. Very well. Probably best if I get away from here for a while. I'll head back to Hogwarts. Не, ну бомбарда тоже незаконно. Против людей. Просто суд будет. Так, секунду, а что тут такое? Записка. Непростительное, непростительное. Так. Собирать всякие. Почему прикол понятен? Они уничтожают душу того, кто применяет их. What Sebastian did was inexcusable. You cannot possibly be about to defend him. Sebastian and I have encountered Ranrock's loyalists before. That goblin would have killed Anne. This family does not resort to using dark magic even against our enemies. What Sebastian did cannot be undone. That you are defending Sebastian's behavior at all tells me everything I need to know. You are as guilty as he is. Sebastian is to come nowhere near Feldcroft, nowhere near Так, надо на него наложить империю, чтобы он забыл. so named for a reason. Никаких проблем. If I hear that either of you continues down this path, if either of you uses dark magic, I will notify the headmaster. Так, империя уже на подходе. Why, Sebastian? A son of a bitch. Зараза. Да кучу апгрейдов дали. Крипте поговорить с ним, это в Hogwarts вернулся. Блин, опять не туда. А хотя нет, тут рядом. Так, суть не в этом, я же говорю, душу разъедает. Did you speak with my uncle?
I wish I had better news about your uncle and Anne. Well, what did he say? I'm afraid he wants you nowhere near Feldcroft, nor Anne. I had to stop that goblin from killing my sister. He had no right to banish me from my own twin. If he thinks banishing me means I'm going to give up on Anne, he's sorely mistaken. He also said he cannot excuse the use of dark magic in any form, and that if he hears of either of us using it, he'll go straight to Professor Black. That relic, dark magic or not, is the key to saving Anne. To reverse that curse. I will not lose Anne for good. I should send the crest to Anne. She'll know that we need to meet. I'm afraid I don't follow. Nothing, just a thought. Now I'm more determined than ever to learn what power that relic has. I shall wait to hear from you then. Thank you. I very much appreciate you standing by me through all of this. Так я только ради I'll send you an hour when I have news. Так, что у нас уже больше 4 часов стрима, пора завершаться. Так, погнали, наверное, выручай комнату, все соберем. Не хватит, потом еще заданий. Раз, два, три, четыре. 4 задания и будет ран Роки Руквуд. Нати Поппи. Контильный избранный. Конечно, надо выучить Аваду, блин. Смысл иначе. Так. 15-20. О, вот это, кстати, неплохие были бы. На уровень. Так, и вот это, скорее всего, лучше, чем то, что у меня. Оно не легендарное, поэтому пусть. Так. $12.7, но это учитывая, что мой на 2 прокачан, значит этот лучше будет, наверное. О, сейчас распознаем еще. Так, вот эта шляпа точно лучше. А причем шляпа проапгрейдженная, по-моему, на 3-го или нет. О, легендарный предмет. Короче, надо было сначала распознать, а потом тащить. Потом смотри. Так, кепка, жилет и очки. Значит, кепка. О! Кепка норм. Жилет. Это не то. Очки. Ну, мои очки-то полностью прокачаны, значит, все-таки эти-то покруче будут, наверное. Так, а жилет это что вообще? Так, 12, 15, 12, 11, 12, 7. Черный
Черная мантия только одна. Так, ну это какой-то мусор. Так, сейчас проапгрейдим, короче, это, соберем животных. Dick thinks you should be proud of all the potions you've brewed. Такой себе. Повышает урон от всех заклинаний с высоким уроном. Естественно, повышает урон с помощью бомбарды, наносимой. Не вставить. Ну, в принципе, сойдет, значит. Так, это уже есть. Так, тут я... О, я могу обновить. Перо Феникса нужно. Феникса. Повышает урон, наносимый с помощью броска. Повышает урон проклятым целям. Ну, кстати, тоже полезно, конечно. Настолько. Мне бросок древней магии больше нравится. Мантия, так это за... Ну, вообще, по-моему, за предзаказ же. Так, ладно, животных уже завтра порваем. О, это еще надо. Чай, комната. О. Рецепт с характеристикой древняя магия 3. Я, конечно же, не смогу скрафтить. Так, ну что, на сегодня все тогда. Вот. Скорее всего, завтра продолжим. Сегодня что, всем спасибо, всем пока-пока, хорошего остатка дня и так далее.